Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside de Star Citizen. Eh, bueno, pues vamos a ver qué talón pasa por ahí. Parece que algo de la talón va a haber. So I think it's really important for the alien races to have representation. It adds extra depth to the gameplay and to visuals. There are all these weird and wonderful races, and they each want to have their own style and influence. But, you know, obviously with human stuff, a lot of it is quite familiar, whereas the alien races, that really is an opportunity for us to sort of push the boundaries of the Star Citizen visuals. Está diciendo de que tallar, por así decirlo, las razas alienígenas que son muy importantes para la profundidad de Star Citizen y que además eh, está diciendo, creo que es Paul y John, Paul y Juan Tripulación, están diciendo de que les permite también presionar los límites de lo visual de Star Citizen. I really like how the Tavarin race and their ships look. It is very different to the other ships in game. And at the moment, the Tavarin only really have the Prowler, and that's a dropship, so it's not suited for a wide range of players. So we created the Talon to be a fighter counterpart to it. Está diciendo de que, bueno, Juan Tripulación está encantado de tener la raza Tevarin y que sus naves lucen muy diferentes a las que hay en el verso y que ahora mismo pues que solo estaría la Prowler y que la Prowler que no está destinada a un público tan amplio como lo podría estar la Talon, que pues por eso la han metido en contrapartida. So the Talon is already well into production, it is already flyable in engine, and it's great to get a concept straight into engine without a sort of a pause in between. So we worked really hard on the visuals and the materials of this ship. You can see that it's very different to anything that we've done in the past. The silhouette, that's a really striking silhouette. Está comentando de que han hecho mucho trabajo en lo que son las texturas y la silueta de la nave, que podéis ver que como la silueta como que es así, que golpea, ¿no? Que es chocante la silueta de la nave. In the sky, and you know, to form that sort of silhouette with the ship, you know, we've built the wings, we've got the strong shoulders, and those wings, you know, when they're in full spread, you can see the feathers, and we've got this iridescent paint, sort of a dielectric. Dice que además las alas como que parece que se van a desplegar de alguna manera cuando están abiertas y que han puesto pues ese toque de tener unos hombros, se refiere, bueno, esta parte de aquí gorda, ¿no? Esta parte gorda y que las alas pues que vamos a poder ver las plumas y todo eso, ¿no? Refiriéndose a esas partes verdes que además, bueno, esas partes verdes que se ven aquí verdes, ¿no? Que también está la otra versión que es morada y que además que esta nave, según dijo Juan Tripulación, ya está volando en el motor gráfico. It's very much reminiscent of birds like starlings, and that sort of runs through the ship. The Talon is built to be a fighter that has some stealth elements to it. So it excels at jumping in, striking hard, and then getting out of the fight using its agility to escape returning fire. And it falls into that trope of glass cannon. It is very agile, it has very low armor, and it has relatively big guns for its size. Está comentando de que en realidad la nave es un cañón de cristal con la funcionalidad de tratar de pues, entrar en el combate y salir con su agilidad, que dice que tiene poca armadura y que pues esto la verdad es que está en contrapartida con lo que estaban diciendo, está en contraposición con lo que estaban diciendo en el folleto, que ponía que tenía armadura media. Entonces no sabemos al final. Pero bueno, dice que tiene unas armas muy grandes también para su tamaño, para una nave de su tamaño. It comes with two gimbaled size 3 ballistic weapons as default. That means it has a size 4 hardpoint there. So you have the choice of going with the default loadout of size 3 gimbaled, or you can really maximize the damage and change to size 4 weapons. It also comes equipped with a
missile rack on each wing, so you do have some missiles, but it really isn't the focus of the ship. It's all about the guns. Acá dice que también tienes rack de misiles, pero que no es el foco de la nave, hablando de la Talon, que tendremos la posibilidad de variar las armas y ponerle armas de tamaño 4, si queremos, para maximizar el daño. The other area of the Talon that provided us with a challenge internally is the whole ejection cockpit canopy setup, because a lot of our ships, you get in, you get on the seat, and the seat ejects. This is the whole entire dashboard and flight controls eject out with you, and that's something that we haven't done in ships before. We've had the ability to fire off parts, but not the entire cockpit. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que dice que en otras naves hemos visto cómo al hacer eyección hacemos del asiento, pero esto nunca lo han hecho antes, que incluso se eyecta con los controles de vuelo y todo, que no lo habían hecho nunca antes en una nave, esto es, pues, sería la parte de adelante que se puede eyectar en caso de que tengamos problemas. When going from landing to takeoff, this ship is going to transform before your eyes, and it's going to go from hawkish position into a bird of prey in flight. So the wings will be expanding, the feathers will be revealed, and in terms of when you're flying around, you're going to have the sun glinting off that iridescent paint. I mean, it's just going to look amazing. Bueno, está diciendo de que, bueno, simplemente va a lucir increíble, ¿no? Dice que cuando estemos aterrizados, pues va a estar en plan, agazapada, ¿no? Como si fuera como bueno, pues eso, como un ave de presa, y que luego vamos a ver cómo despliega las alas y todo eso, y vamos a poder ver las plumas, ¿no? Que esto se define esto como las plumas, ¿no? While the vehicle teams use alien ships to push against the familiar and stretch the boundaries of what we know about the universe of Star Citizen, the mocap and gameplay story animation teams work to bring as much recognizable truth and authenticity of motion as they can to the smaller story elements that permeate throughout the Squadron 42 campaign experience. Están aquí, nos van a enseñar lo que es, pues al final, cómo capturan a los actores para mejorar las expresiones faciales y los gestos. Algo que estaban avisando en los reportes, y bueno, por la situación que estamos viviendo ahora mismo en el planeta, pues se había tenido que suspender, ¿no? The reason I got into motion capture is I wanted to tell believable stories. There's something I find quite fascinating about tricking people's emotions with, just the visual medium of whatever's on the screen, and motion capture plays a rather large part in that. Sometimes you could be looking at a head cam and just see like a particular moment for just half a second and know that that's going to be used, and the director can see it as well. It's those exciting moments on set and being able to see scenes be birthed from the stage itself that is why I got into motion capture. Está diciendo el tipo que le emociona el ver las diferentes expresiones que hacen los actores cuando ven una imagen determinada, que es precisamente la imagen que está viendo el director, y que el hecho de que le entusiasma también el hecho del nacer de las escenas, de los escenarios o las escenas que se requieran a partir del mockup, ¿no? De lo que hacen en esa sala, y que por eso se ha metido en ese tipo de cosas. What's A trabajar ahí. interesting about gameplay story and seeing that in the game is an unintrusive way of delivering you small story elements or just bringing more life into the world as you walk around it. Gameplay story is lots of smaller scenes, not full-blown cutscenes, but also not pure gameplay either. So that could be walking into a bathroom and overhearing a conversation. The user isn't necessarily triggering per se, or they can do small things to trigger, but at the same time they're happening in the universe as a living, breathing thing. You and Yuri don't have to give us such a hard time. Bueno, un momentito. Que por cierto, ¿esta tipa es de Game of Thrones o es cosa mía? Bueno, el caso, que está comentando de que al hacer la historia del juego, que la historia del juego pues no solo es contenido jugable, pero también afecta, y que le da mucha más vida al universo, en plan de que simplemente vayas a un baño y en el baño pues escuches una conversación o sea, una conversación ajena, como por ejemplo las situaciones, ¿no? Que eso pues hace que entre esas cosas y otras hacer un universo que respire. They're happening in the universe as a living, breathing thing. You and Yuri don't have to give us such a hard time.
Oh, I'm sorry. Was that someone else I heard moaning about having to recall all the diags last shift? Yeah, okay. I haven't been the best either, but complaining's one thing. We used to complain about Nolan all the time too. I don't know, I think she could do a good job if we helped. So I think the reason why motion capture's such a huge benefit for the game, for Squadron 42 and Star Citizen, is because we're able to shoot in a very short amount of time huge range of animations. And I think if you look at our database at the moment, we have something like 38,000 animations for this game. And that it's only because we're able to use motion capture to capture data very quickly and deliver that data to the teams very quickly. Te está diciendo que el mockup en realidad es una herramienta muy poderosa, muy potente para realizar escenas en Star Citizen, que de hecho gracias a esto pues han podido realizar cantidad y cantidad de escenas. Creo que ha dicho que han realizado sobre 38.000 escenas ahora mismo para lo que es Star Citizen. 38.000 escenas, me parece una burrada. Vamos a ver lo que dice porque... That it's only because we're able to use in a very short amount of time huge range of animations. And I think if you look at our database at the moment, we have something like 38,000 animations for this game. Sí, 38.000 animaciones para este juego. O sea, se refiere a animaciones de cosas que hay por aquí en plan de cómo somos los personajes y tal. And no escenas. That it's only because we're able to use motion capture to capture data very quickly and deliver that data to the teams very quickly. So I think Entonces, pues con el mockup también pueden entregar esos datos muy rápido al equipo, ¿no? Entonces, que es un método de trabajo muy eficiente. One misconception with motion capture is that we capture all of this data and then it just seamlessly works with the engine. That definitely isn't the case. After the mocap shoot's finished, I first need to use a wonderful tool the mocap team have written to actually make my selections, which is to choose which takes I actually want and which parts of those takes I want, whether they're going to be recalled and so on and so forth. This data isn't always necessarily super clean as well, so it's the job of the mocap team to be able to track and retarget that data in order to then deliver it to the animators who can then do a final pass and get it into game. Dice que en definitiva los datos que se obtienen de mockup no directamente valen para el juego, sino que tiene que haber una traducción, por así decirlo, de esos datos al juego, y que además el equipo de mockup tiene que recabar esos datos, que los datos que se obtienen no simplemente son perfectos y limpios, sino que tienen que prepararlos a veces para que luego pues el equipo lo pueda implementar y meter esas animaciones al juego. Aparte de eso, pues a la hora de hacer este tipo de trabajo, escogen escenas o textos o partes que le gustan, las van seleccionando para luego también meterlas al juego. So doing pickup shoots is quite a natural part of the process, really. A lot of the original content that we got for Gameplay Story was captured some time ago, and the game has progressed a lot since then. And we just didn't always have answers to questions way back when the stuff was shot. For example, the other day we were doing pickups for a character who had to usher the player into a vent, and the original data for all of this kind of left that NPC bystanding, not doing a lot, whereas with the pickups that we've done now, she actually has a lot more life, and she actually, beckons the player to go in multiple times if the player doesn't decide to do so. It's small things like that that create that believability in the world. Sí, bueno, en resumidas cuentas lo que está comentando es que antes, al principio de los tiempos, que esto lleva ya grabado un tiempo, muchas animaciones para el Escuadrón 42, claro que al final la tecnología ha avanzado y además antes no tenían respuestas a situaciones que ocurrían que ahora sí. En el sentido de que ahora los personajes pues tienen como mucha más movilidad, mucha más credibilidad, se mueven más, entonces pues como que imagino que lo que quiere decir es que han tenido que volver a hacer capturas de animaciones para adaptarlas a los tiempos que corren y las nuevas tecnologías que van implementando. It's extremely rewarding to see the finished product after you've done a shoot and it goes into game. Put a lot of hard work into getting all of the scenes, nearly 250 scenes that have been shot. I don't want to make comparisons to other games, but yeah, I definitely think what we're doing goes far and above what's been done in other games, really, in terms of the immersion, the fact that somebody can be busy doing something and you can go up to them, you can have a conversation, you can break away from that conversation mid-flow, and all the animations match. The people aren't rambling, talking to themselves. The whole scene is believable at the start, the beginning, and the end. You and your... Está comentando de que puedes... o sea, que nunca ha visto o sea,
que al final, comparando este juego con otros, que este juego pues básicamente es una bañada, según el tipo, ¿no? Eso es lo que viene a decir. Y luego el hecho de que a la hora de estar en un escenario como este, la escena, que puedes entrar o sea, interrumpir una conversación o participar en una conversación, salirte de esa conversación y los NPCs seguirán a su rollo, y luego pues puedes ir a otra, puedes recorrer toda la sala haciendo eso, de tal manera que realmente se siente una acción, una escena realmente creíble. Sorry, don't have to give us such a hard time. Oh, I'm sorry. Was that someone else I heard moaning about having to recall all the diags last shift? Yeah, okay. I haven't been the best either, but complaining's one thing. We used to complain about Nolan all the time too. I don't know, I think she could do a good job if we helped. Some people aren't cut out for command. Sink or swim, right? Sure, but do you have to be the one who drowns her? Point taken. I'll try. Thanks. Esto es lo que estamos viendo, es el diálogo que You ever estaban think it's haciendo weird antes. how much we still use all these water analogies in the Navy? All the time. Hey, look who it is. Mira, ahí está, se acerca y So dice, what did we mira learn quién about es, this tal. week? Well, we learned that the Talon brings more avian flair to the ever-developing alien Tavaran culture, that the work of motion capture isn't simply done when you just take off the suit, and that the Squadron 42 gameplay story team may work on the smaller elements, but they do add richness and texture to the larger campaign adventure. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Y no enseñan nada más. Y no enseñan nada más. Y no enseñan nada más. Y thank you for watching. Y no enseñan nada más. Bueno, pues esto ha sido todo por el Inside Star Citizen. Así que me voy a jugar al live. Nos vemos ahora.